Buenas tardes, hablo Charles Kuck, el gerente aquí, gerente abogado aquí en Cook Baxter Immigration. Es un placer de estar con ustedes hoy día, listo para contestar sus preguntas. Vamos a hacer esto hoy día en español para que todos sepan y entiendan en su propio idioma lo que está pasando en inmigración. Por supuesto, esta semana van a tener un voto en la Cámara de Representantes por DACA, por Dreamers, y también por los con TPS. Eso se llama la acta de promesa, y juntos se llama el acta de sueño y promesa. Dream and Promise Act. Eso van a votar esta semana, creo que el jueves, mañana, y de eso debe pasar a la Cámara de Representantes. De ahí tienen que mandarlo al Senado. Y no hay voto allá por probablemente meses. Yo creo que en mayo, junio, algo así, tendrán algo. Hay otras propuestas en el Senado también por el Dream Act para no dar los beneficios tan rápido como darlos a los en el Dream and Promise Act, pero veremos lo que pasa. Todos, sí, los demócratas van a traer el pago, o si no traen el pago a la comunidad latina que sostuvieron a ellos. Ya está en la mesa de ellos, pero sin 10 republicanos será imposible de pasar estas cosas. El Dream Act da la residencia a los Dreamers, no solamente a los que tienen DACA ahorita, pero a los que entraron antes de 16 años y antes del 1 de enero de 2017. Hay otra propuesta de republicanos que da la residencia después de 10 años a los con DACA que entraron antes de junio 15 de 2012. Vamos a ver lo que llega a ser en la propuesta final. En lo con TPS, la residencia, la TPS, hay un buen chance que esto pasa el Senado también, pero eso no incluyerá los nuevos TPS, los de Venezuela y Myanmar, solamente será de Honduras y El Salvador, y tal vez de Haití y Siria, pero seguramente no los nuevos. Además, tendrán otros votos en migración para limitar el poder del presidente de cancelar entradas a los Estados Unidos. Yo creo que eso no va a pasar. Y por supuesto, hay la reforma de Biden, que ahorita ni hay una mayoría de demócratas que votarían por esto, no mencionando los republicanos que no los tendrá. También tenemos el problema en la frontera ahorita, con mucha gente viniendo indocumentado. Biden anunció anoche que están tirando gente a México todavía. Los que vienen están tirando. Los únicos que no están devolviendo a México son los niños que no son acompañados. Y honestamente, hermanos y hermanas, no manden sus hijos aquí solos. Eso es muy peligroso. Hay muchos niños que desaparecen, que son matados, que son violados. Es horrible. No lo haga. No lo haga. Es algo que el riesgo es demasiado. Pero ese punto es lo que tenemos en la noticia. No hay mucho que más que pasó en los casos de litigación. Nada ha pasado. Ya tuvimos el lunes en la noche en nuestro canal Impact Litigation un discurso sobre los casos que están pendientes, y por supuesto tendremos más casos pendientes en el futuro por los que están en la lotería de DV 2021. Para participar, paga atención a esta página y por supuesto a mi Twitter, para seguirme en Twitter. Ahí está, debes ir ahí para seguirnos. Y por supuesto, seguimos con las consultas gratis por 15 minutos por teléfono. Hay que llamar por esto. Hemos ayudado a mucha gente rápido con estas consultas. Y por supuesto, si quiere venir y hacer una consulta normal, en persona, cobramos por esto, pero hay mucho más tiempo de hablar y desarrollar su caso. Aquí es el número para llamar por esto. Ok, vamos a contestar preguntas hoy día. Seguramente hay gente escuchando en inglés y español. Eso hoy día es principalmente en español, pero también haré las preguntas en inglés. Bujar Krasniki, please select DV 2021. I do not have a visa because the embassy did not work for 8 months. I waited for an interview last year at number 391 from Europe, exactly Kosovo. Bujar, we are filing a new lawsuit it looks like on DV 2021.
to force them outside of enunciado, because we don't know what the judge is going to do with that. Obviously, he wasn't very positive. So pay attention to Twitter, and we'll be putting in information there. DACA from the California Service Center, Jessica. Yeah, here's the update. Let's take a look right now what the California Service Center is saying about how long they're taking on DACA cases. So let's see. We'll go to their website. We'll put in the form number that's there, which is the 821D. We'll put in the California Service Center. And they say, Jessica, that they are taking 4 to 8 months, more like 8 months, because they're working on cases from July 2020. Yet, we know we have clients that have proved that we filed in January. So, again, this is just an example of the government not working in date order. Okay. Rocío Bibiano, saludos. Jasmine. Hola, necesito una consulta urgente. Well, lo que tú puedes hacer aquí es llamar ahorita, y si quieres la consulta pagada, es el mismo número. Puede hacerlo. Ok, gracias, Jessica. Hola, buenas tardes, Diego Monroy. Ojalá que todo está bien. Yandris Rodríguez. ¿Cómo estás, abogado? Estamos los cubanos esperando a Guyana envíe en citas para 2021, que sinceramente no pasará, creo que yo. Queremos hacer una demanda que nos ayude a resolverlo. Se apunta. Estamos poniendo una consulta, una demanda no por países, pero por totalmente, porque tenemos que capturar todas las 55,000. Tenemos que reservarlos, porque sin esto, ni importa si se abren los consulados, ni importará. Entonces, paga atención a nuestro Twitter. Debemos tener algo por el principio de la semana siguiente. Estamos esperando un acuerdo con el gobierno. Si ellos lo rechazan, de ahí moveremos adelante. Aquí, Ferrani, hope you're doing well. Good to see that smiling face. Any updates on Senate Bill 747? Adjustments as for status of workers. Also, yeah, Akif, that's not going anywhere. That's not going anywhere. It's a great bill. It's not going anywhere. Saludos, Jessica. Stella Delgado Bermúdez. ¿Alguna actualización de 2020 de diversidad? No. El gobierno puso su respuesta que todo es horrible. Vamos a responder a esto la semana siguiente, y de ahí veremos una audiencia con el juez en cuanto a esto. How long do I expect for the banned country suits to see results? Oh, I love your Toy Story. I have the same picture, Alex. That's a good question, because we plan on filing that, I think, by the end of the month, early April, but probably by the end of the month. This is for the not DV cases. These are for the NIV cases that are being denied visas. We're going to file that with the TRO, so probably mid-April, late April is what I guess will be. Dallas, ¿dónde está Dallas? Okay, we found Alex here. Se corrió. Saludos, aún en Argentina y varias embajadas de Sudamérica no han llamado a citas. Yo sé, Dallas. Es un gran problema. Por esta razón estamos llevando la litigación. Tema, we're working on the 55,000, either with enunciado or a different suit. We're going to get all those. Judith, ya te di el número, tú puedes hacerlo. Jessica Quiñones, perdón, sobre DACA, que no saben cuál plan usarían o apoyan para los Dreamers. No sé. Honestamente, Jessica, por los que tienen DACA ahorita, yo tengo en mi corazón la creencia que llegarán a la residencia un día, pero no puedo poner en tiempo, un tiempo en lo cual esto va a pasar. Expansion of premium processing. Jorge, I don't know why they're doing it. No sé por qué no lo hacen. I don't know why they don't do it. But they're not. It comes from failed leadership from the top all the way down. Any Gama? ¿Es Gama? Hola, Charles. Espero que tengas buenos argumentos para responder a tontos del gobierno. Sí, los tenemos. No se pregunten. Eran tontos, seguramente. Charlie DOS came live. You ever said for DV that every region will occur by June. Well, there you go. Got to get her done. And so we'll be suing because there is zero chance that the State Department will get 55,000 DVs issued by September. We know that. We've known that since November, which is why we did the Enunciado case. We're going to see what happens. All right? We're going to see what happens. Hey, Cook, spelled it wrong. Good try, though. Do you think Judge Maida has authority to order the U.S. to issue reserve? Yes, of course he has the authority to do that.
I don't care here's the thing. I don't care what the government says. All right. 1995, already case at embassy. He's already got a second. Raj, I don't know in the order they're going to do that. Okay. Any news for the U visa? Nope. U visas. Looks like, let's look at their current timeline. La visa U todavía está tomando 60 meses, 5 años, 5 years. 5 years for the U visa. Yeah, Temo, I don't think you're wasting time because if you don't ask, you don't get. Las empresas de Argentina, Perú y otros, la región de Sudamérica no han llamado. Yo sé, yo tengo un email de Perú que no están haciéndolos ahorita. Obviamente eso es un problema que un corte tendrá que ayudar. ¿Me recomienda salir con Advance Pro o esperarme por Biden? No, salga en Advance Pro, Yanin. No puedes ir a Las Vegas y ganar dinero en Biden, ¿ok? Usa lo que puedes. Usa lo que puedes. A ver. When will the final 55,000? I don't know, Tamo. You keep asking the same question. Stop doing that. Is Advance Pro recommended at this moment? Yes, absolutely. It will have no effect if they get the DREAM Act passed. They don't get the DREAM Act passed and you marry, you can get a green card here. So do it. Travel. Get it done. Hola, abogado. Hice una petición para una visa BAWA con B chica, no B grande. El año pasado, en marzo, llegó mi permiso de trabajo. En enero de este año llegó otra razón para extender el permiso de 6 meses. ¿Usted cree que después de este llegará a mi residencia o no llegará a su residencia? Porque no conozco su caso, pero debe llegar un permiso por más tiempo con esto. Luz, si tiene un caso, nunca contestamos preguntas de clientes online porque su información es protegida y no queremos dar el derecho al gobierno de preguntarnos acerca de su caso porque contestamos algo en vivo. Por esta razón, llama a la oficina si tiene pregunta específica de su caso. Ya lo vimos. New plaintiffs in DV 2021 should be coming online in the next week, probably. Quisiera saber qué va a pasar con los casos pendientes de refugiados con el presidente Biden canceló. Yo tengo entendido que lo reabrieron. Sí, lo reabrieron, pero no lo reabrieron. O sea, lo reactivaron el programa, pero Biden no ha firmado la nota todavía para activarlo. Honestamente, no sé qué está pasando. Hola, buenas tardes. Las embajadas de Sudamérica no quieren programar. Yo sé. Chile y Perú. Sabemos esto. Hay que ponerse en la litigación para beneficiar de esto. Tengo un hijo en el militar, tiene 21 años, pero tengo un orden de deportación. ¿Me podrá arreglar? Sí, no, José. Ahorita no se puede, pero espera algunos meses más. Creo que tendremos clarificación de ICE que nos ayudaría con esto, si solamente tienes una entrada. Llame por una cita y por supuesto puede llamar por una cita aquí. Así se puede hacerlo. Ahí está. Llámalo. Estamos aquí contestando el teléfono y ayudándoles en su caso. Ok. ¿Dónde estábamos? A ver. How will the Department of State issue 2020 visas? We don't know. My guess is they'll do it in order, is my guess. Vivo México y tengo 2 hijos americanos. Estudiando acá para arreglar mi residencia y deciden estar viviendo ellos allá. Si tienen 21 años, sí, tienen que vivir. Uno de ellos tiene que vivir aquí. Are you going to challenge the Schengen ban? Well, actually, Luca, we don't call it the Schengen ban anymore. We call it the regional ban because it also includes South Africa, China, and Brazil. So it is the visa. It is, yes. So we're going to challenge that because they're using it not to issue visas. They're saying, well, if you don't qualify for an NIE, we're not going to give you the visa. That's legally wrong. Another colleague of ours is going to challenge the NIE ban itself, and more word on that will be coming out shortly. Should I worry? Bogota hasn't started issuing DV visas yet. They're scheduled 1 appointment in Bogota. Well, everybody should worry because they're not going to get them all done. That's why we're going to sue. Hola, ¿en qué mes está? En abril de 2016, Javier. De abril
de 2016 ahorita. Lisbeth, la hembra de Perú, dice que ya, creo que usted me mandó bulla, hacer bulla en Twitter. I mean, si quieren, if you want to get the attention of the press, go on Twitter, tag them, and tell them the Department of State's not doing their job on DVs. Okay? Yeah, hágalo on Twitter, haga una bulla. Okay, Keith Ferrani, my brother came to the U.S. on age 4, was 16, 21, now in F1. Does he qualify? He never left the U.S. If that act passes, yes, he would qualify because legal dreamers are protected. Igli Kukli, my tired question is, when will the pass? I don't know, Igli. I don't sé. Lo siento. No sé. Probablemente mayo. Ricardo Leal, gusto en verle. Pero está bien. Pregunta, ¿sabe si ya están abiertos los consulados para entrevistas en Juárez? Están haciendo entrevistas, pero no al nivel de antes de COVID. Pero están abiertos. Christian Madrid, buenas tardes. Abogado, una pregunta. Tengo un amigo que se vino de Honduras huyendo por la razón que le quieren matar cuando él hizo el primer intento de llegar a los estados. Le agarraron migración, pero migración lo regresó a México. ¿Eso es una deportación? No sé. Probablemente no. Y cuando hizo el segundo intento, pasó sin que migración lo tocara. Él no puede regresar a Honduras porque si regresa lo matan, entonces le quiere pedir un permiso de trabajo. A Christian no hay permisos de trabajo simplemente por permisos. Él puede pedir asilo si tiene un buen caso. Si quiere hablar con nosotros, la única cosa que tiene que hacer es llamar y hablaremos con él. Llama y hablaremos con él. This means it took the best of my life. I lost my faith. No, Kashim, we're still fighting for you. Don't worry. We're still here. We're not going anywhere. Keep your faith. My fiance was requesting his passport. I was in the process. They picked up his passport. Didn't have a visa in it. Mimi, are you one of our K1 plaintiffs? If so, you need to let Jeff Joseph know. Okay? That doesn't make any sense. What consulate? We need more information. So call for an appointment, or if you're a plaintiff in the K1 suit, email to Jeff, okay, and let him know that. How do you think immigration will pass this year? Andre, I don't think immigration reform is going to pass this year. Sorry, I don't think it's going to happen. Republicans are going to stop it. It's really that simple. It's just that simple. ¿Cree que si le dan residencia a los Dreamers, le den también a su esposo? No, será individualmente, pero la esposa que lo da, que recibe la residencia, puede pedir a su esposo. Hola, ¿cuánto es la posibilidad de obtener todas las visas de B21? Oh, Bessie, again, I don't live in Las Vegas. All I can do is fight. Okay, all I can do is fight, and that's what we're going to do to get all those visas. Mi esposo está esperando en su corte de inmigración. Él está peleando contra los de pero ya tenemos hijo de 21 años. Ella puede pedirlo o tenemos que esperar su corte. Mayra, ¿entró al país su esposo legal? Si no, es irrelevante que tiene hijo de 21 años. Si él también no tiene un esposo que es residente o ciudadano o padres que son residentes o ciudadanos. Es el tipo de pregunta que se debe hacer en una consulta. Llámanos y estamos aquí para ayudarle esto. Gabriela Pérez, hola abogado, saludos desde Portugal. Buen día. La familia de prometido que quiere llevarme a usted con vida, es como una visa de trabajo temporal, pero yo empecé mi proceso con la visa K1. La J1 tiene problemas. Si estás hablando como un nanny, ese es problemático. Tú debes tener una consulta. ¿Ya? Diga a ellos de llamar a un abogado para ayudarte. Si estás renovando un permiso de acción deferida por hijos con discapacidad, puede aplicar para DACA también. Sí, puede ser los dos. Pero si recibe la DACA, no le darán al otro. Okay. Pero DACA es mejor. Mr. Cook, I'm now in the U.S. I'm starting my job. You can visit my DV and my passport. Is any advice you give me? All right. Your passport, that stamp, the DV stamp, says temporary evidence of lawful permanent residence for 1 year, I-551. That's it. That is your green card until your green card comes in the mail. And if they've got a problem with that, they should call their lawyer because they could get in trouble for not hiring you. ¿Puede una persona en El Salvador que entró en 2005 puede aplicar por TPS? No, tiene que haber llegado en 2000.
In my case, is current, if not received email from Solomon. You should be calling and emailing the KCC every day. If you're current, you've got to get on this. This is on you. You got to get on it. Okay. Let's see, Solomon. Round 3, K1, turning back at 3, waiting for interview day. Can my fiance get to work? Interview? Yeah, absolutely. Not a problem, Natalie. Not a problem. She's golden. Okay. Good day, sir. What's the next big date for DV 2021? The government motion to dismiss is due a week from Friday. So that's your next big date on that. That's the 29th, 29th, 30th, whatever that day is, 29th, 28th, whatever that day is. Cruz Ashlio, hola, ¿cómo está? Hannah would be the reserve. We're going to be working on that, Hannah. That's what we're trying to do for 6 months or 5 months. Cruz, buenas tardes. ¿Puede una persona que entró? No se puede. Ya contesté esto. I visited the U.S. in December, especially in other countries. Not a visa. No, again, it's not. When I talk about a visa ban, it's mean the consulates are using it not to issue visas. Okay, that's what I'm talking about. Perhaps you misunderstood. When will you add new plaintiffs? That'll probably be word next week, Kiba. Hola, puede. Oh, yeah. Okay. Tell us when are you going to do lawyers? We got nervous people. Tamo, you should pay attention to our YouTube Live at Immigration Impact Litigation web channel. That's where we put all the information. El consulado en Brasil ya está operando. Está limitado en su operación, pero está sirviendo a los clientes nuestros con la K1. But Brazil tiene problemas, man. Tiene gran problemas. Clody, I'm in I've broken my arm. I need a surgeon. No, that will not be a problem. I'm so sorry you broke your arm, man. That sucks. What did you do? Hace un mes metí la aplicación de mi esposo que vive en Guatemala. Soy residente, pero él hace 3 años, hace año 3 meses hizo su cita para visa y el otro mes tiene la entrevista. ¿Será que le niegan? No, ellos pueden darle la visa. Debe decir la verdad que usted vive en los Estados Unidos y él quiere visitar a usted como su esposa y va a regresar. Y tiene que decir, pero voy a regresar, tengo trabajo aquí hasta que cumplo el proceso de residencia. Él debe ser honesto de esto. Nikki, congratulations. Woo! It's fun to help people. I wish we could help everybody all the time, but sometimes things are slower than others. ¿Cuánto tardan la permiso de trabajo? Dice, 5 años. Sir, dear Charles, thank you for helping families get together. Want to ask on send emails about case number. Yes, you can send it to Aaron at immigrationissues.com. You've got his email from all the other emails. Email Aaron your case number. No, what just happened about regarding Yemenis? Rather, said we're filched from their countries to be interviewed as well. I agree. This is awful what they did. It's absolutely awful. But I think that the only solution is going to be through legislation. That's the only way we're going to fix this. Solo yo califico para DACA, mi esposo, no eso afectaría si él aplica solo para renovación de hijos. No, está bien, puede ser eso, no le afecte. Natalia Hidalgo, hola, el esposo de mi mamá nos pidió a los dos y él le sacó los papeles. Los americanos nos dieron la residencia por 3 años y después tuvimos problema. Para la otra residencia nos mandaron para corte de inmigración. Me pregunto si yo puedo viajar a Colombia, si me dan el stamp en el pasaporte. Sí se puede, porque usted es residente, pero ojalá tienes abogado y no estar representando a sí mismo, y debes hacer esta pregunta a su abogado. Again, Madrid has issued visas on and off, Henry. They've been on and off. I mean, like every consulate in Europe, open, close, open, close, open, close, depending on how bad COVID gets. Apliqué para Events Pro para DACA desde noviembre, cuando tendré una respuesta, típicamente es 3 a 4 meses. Debes tenerlo pronto. Good afternoon, DB20 Select D with foreign residents from South Africa living in London. Triggered a new Schengen lawsuit. No. Well, yes. Well, if your number is current, which I guess they'll all be by June, sure. We're going to do a separate DB 2021 lawsuit, we believe. Okay. Una persona que tuvo un accidente de auto, le pegaron en una luz, tiene corte en Guinea, parece ser que el TIC 3 de una licencia de los últimos 5 años, que puede ir a la cárcel por 10 años, es lo que puede pasar.
Senitram debe él o ella tener un abogado. Un abogado, no nosotros, un abogado para representarle en el corte para que no está pegado en la cárcel por 10 años. How do I check if my embassy is processing? Emails. Well, Brandon, how close are you to being current? Supposedly by June, everybody's current. Is your KCC information done? That's the kind of things you need to be worrying about. We're not going to add plaintiffs to enunciado. I think what we're going to do is just have a separate lawsuit. Okay. Does apply, and it's going to be DV 2021 only. Medicaid and food stamps for resident kids affect someone with DACA? No, it does not, Eloisa. What's the bring me my mother-in-law who's 60 years never come to the United States? Well, the best way is for her to immigrate. If your husband's a U.S. citizen, he can sponsor his mom. That's the best way to do it. Is there a chance for DREAM and Promise Act to pass? Yes, Fatty, I think there is. I think those two have a legitimate chance of passing. We're going to get the 55, Tamo, whether we get them from Judge in Enunciado or we get them from a different judge. We're going to get those. What's changed is Trump lifted the ban. Biden lifted the ban. It was all about the ban. So, again, pay attention to our other update, which explained this in detail already. Is emailing Aaron your case number that are not current? Yes, everybody in Enunciado needs to email Aaron with your case number, okay? Did you say that we would get, already answered this question. Mr. Cook, what difference for Al-Akrami from Gomez? Al-Akrami, that's an interesting question. Al-Akrami is actually a really good suit. What I don't understand about Al-Akrami is how many visas were reserved. I don't know that. And why it's under a stay. I don't understand that either. So that's a good question for Al-Akrami as opposed to Gomez. Both of them froze visas for the year. The problem is you can't bring a new lawsuit on old DVs. That's what Al-Akrami says. So Al-Akrami protects those that were filed before September 2017. But I don't know if it protects anybody else. Again, that's a question for their lawyers. Okay. Tamo, you only get to answer one time, okay? I answered 80 times. I don't have to keep answering. All right. Good afternoon. I already answered that, Francois. Thanks for the great info for K1. It's valid for today. My case is stuck in the VC. Middle of my case. Dan, they will automatically extend your K1 authorization date. So you don't need to worry about that. That's automatically done. Can you give us the French version? Parlez-vous français? That's all I got. I don't have anything else. Sorry, I don't speak French. Buenas tardes. Espero está bien. ¿Cómo podríamos los debe bienvenido influir en que los demardencistas, la embajada de Colombia no han iniciado el proceso con debe, casi ninguno en Sudamérica? Podemos llevar litigación contra ellos. Eso es lo que tenemos que hacer y estamos preparando esto mientras que hablamos hoy ahorita. Mi DACA, Lupita, vence en un mes y apenas lo voy. Oh, Lupita, un gran error. También tengo una aplicación de visa U desde noviembre de 2015. Me piden evidencia en septiembre. Me pueden aprobar la visa U y no puedo pedir. Pero... no, debes aplicar por la DACA con el permiso. Pero la cosa es la visa U, actualmente la visa U, si eres aprobado, es una entrada legal. Y hemos usado esto para arreglar. No tendría que viajar bajo DACA. Llámanos otra vez, Lupita, por una cita. Estamos aquí. Llámanos y te ayudamos con estas cosas. Déjame de encontrar Lupita. Lupita, ¿dónde está? There we go. Next, Mr. Iso. How are you? I'd like to give your card for me. Again, we're working on that with Judge Mehta. We're trying to get him to get the rest of the visas. Mark Taylor, how do you believe the U.S. government will help speed non-immigrant visa backlog? Currently indicated, managed to get booked for August, months after program start date. You're a legend. Thank you for what you do. Mark, this is actually this is a management issue, not necessarily a legal issue. It is a department that was intentionally mismanaged. I have no doubt they were told to slow walk visas. And the Biden administration is so terrified of COVID that they are not fixing these, especially for the UK. But they're just not motivated to fix it because they're terrified of a new variant that is not controlled by the vaccine and getting into the country. I don't know how to speed the non-immigrant visa backlog. In individual cases, it is by filing a lawsuit.
I mean, that's the way to do it in individual cases, in individual lawsuits. Mi podcast, sí, tengo un podcast. Actualmente está por nuestro sitio de web. Si va por immigration.net o inmigración.net, vaya a ver ahí la información sobre el podcast bajo contacto. Contáctanos, ahí está la información. Hay un link abajo con el YouTube channel y también por el podcast en SoundCloud. Búscame en SoundCloud y también en iTunes. 6 months validity till August. How do you think it will be canceled? Aju, I don't know what visa you're talking about. Sorry, I'm a little lost. Hi, President Kuck, U.S. government. Secretary said apply for TPS for 18 months is not safe. It is. Hein, I already sent that information to President Harris. You need to reach out to him and get off this video. Brandon, thank you, Charles. You mentioned everyone should be current by June. Well, Brandon, somebody you must not have listened to earlier. Apparently, the chat with Charlie on YouTube. Let's take a look at chat with Charlie. YouTube. Chat with Charlie on YouTube. Let's pull this up. Apparently, they had one yesterday, and in that chat, he said apparently that by June it'll be all current. So that's where I get that from. Who do you need to call? What do you need to do? Well, in Luisa, in what status? This is why an appointment is so much better than asking sequential questions. I don't know your status. Charlie from the US came live. We project every year to be current by June. There you go, Ashim. Olga Filipova, Mr. Kuck, what do we need to do with the consulate in Moscow? You need to get a consulate to accept you. Moscow will not send your file unless the new consulate says they will accept you. So you don't deal with Moscow first, deal with the new consulate first. It could be anywhere in the world, you know. Maybe Ghana will take you. Maybe Kenya will take you. I don't know. Find some place that will take you, and then they will work with each other to get the visa appointment transferred. Francois, can you tell us more about the new mandamus 2020? I'm not sure Schengen was right for us. The case was current. It's not a mandamus case, right? And this will be a mandamus case. So, Francois, you want to wait? There'll be more information early next week. There's a couple things we have to get in order on Annunciado before we announce the other case formally. YouTube video, there you go. Charlie brought it up. So you can just go to YouTube and Google chat with Charlie Oppenheim, and that will come up on here somewhere, probably the Department of State's channel, Department of State, because I'm sure it's an official channel of the government. I'm having trouble pulling it up, but I'm sure it'll be there somewhere. A lot of people putting their stuff up with his name to kind of catch that. A lot of lawyers like, hey, listen to me. Lunas Kabula, Ms. Cook, you were the command on TV 20 news scheduled April 21. It was canceled. So waiting for it. Yes, Lunas, that's what the 90,000 visas for. 9,095 visas are for, and hopefully the rest of the 35,000. Hey, Mr. Cook, Johannesburg is not responding to an email. Yes, we know that. We've already communicated to the government attorney. He's working on it. We should have a response back by the end of the week. Is there any chance to get the 35,000? Yes, there is. What would be the next steps if my appointment at the embassy gets canceled? Henry, what appointment? You can always ask. You can ask for another appointment anywhere in the world, Henry. And you just got to get him to accept you before you go there. Is Judge Meda's order for the issued in September 6 month validity still in place? Yes, it's still in place. That's still in place. And it will be in place until he makes a final decision. It's crazy. After 1 year, they could. Marcos, my point exactly. Dude, they're the only government agency that's not working effectively with COVID. It's unacceptable. It's wildly unacceptable. There's no basis for this whatsoever. It is truly bad faith. Advanced Prondoc is recommended to do it. What do you need to qualify? You need to show that you're going on a business trip. You have to go for school reasons, or you have a family reason to leave. My grandmother's very ill. I haven't seen mi Santissimo Padre in 20 years. Some family reason, Luisa. And if you email me, I am more than happy to send you the details about what you need
To make that happen, you can email me here. That's my email. I actually answer my emails, just like I answer my phone. And of course, you can llamar por una cita. Ya estamos aquí. Okay, todos, gracias por asistir hoy día. What is there between a classic member plaintiff? This is a great question. A whole bunch of questions just popped up. Where'd that go? Hold on a second. Wow. That was Eloisa. All right. Okay, we got Marlith. La diversidad es tan importante para Norteamérica en todo respecto. Lamento sentir para que la misión no nos somos influyentes ya como grande gorda. Well, Marlith, estamos luchando para ti. Is there any difference between classic men and other players like Muhammad? I mean, I have not been part of a payment as a plaintiff. Well, I don't know, because we didn't charge anybody in the Acker case, so there's no difference between plaintiffs. If you are a Muhammad or Kennedy plaintiff, you have a lawyer to help you. If you're a Gomez class member, then you have lawyers. You contact those lawyers that are in charge of that class. Francois, send my email, Mr. Smith. I'm going to be added to the list. Oh, then trust me, you will. Greg has 1,000 emails that he has to put into a spreadsheet. So that's our problem. You will get it shortly, I promise. Is there any chance you just made the cancel his order? I do not see that happening. Gracias a usted. Oh, here you go. Thank you, Ashim, for that YouTube link. You should copy that YouTube link and go right to it, and then you'll see exactly what all the brouhaha is about. All right, everybody, thank you. Have a great week. We'll hear. Again, you can reach out to us anytime for an appointment. Call for a consult today. Llama por la consulta. Hoy día es el tiempo y estamos aquí para servir. Hasta la semana siguiente. Nos estamos hablando. Bye-bye.